eyes, the most sexiest and sensitive feature. But unfortunately, in the harsh UV raysனால அதிகமா computers and mobile phones பார்க்கறதுனால more than 60% of world's population are prone to dry eyes. ஸோ இதனால் நம்ம கண்ணை சுற்றி இருக்கிற மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் எல்லாமே போயிடும். நம்மளோட விஷன் பிளர் ஆகும். ஐஸ் ரொம்ப இச்சியாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஹீட்டாக பஃப்டாக இருக்கும். ஸோ ஹியர் இஸ் அ சிம்பிள் சொல்யூஷன். ஃபெனுக்ரீக் சீட்ஸ், அதாவது வெந்தயமை ஓவர் நைட் வாட்டரில் சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 drops ஆஃப் castor oil எடுத்து அதை கண்ணை சுற்றி நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க. Castor oil is rich in fatty acids. Take half spoon of fenugreek seed powder, add few drops of almond oil, few drops of castor oil. Fenugreek seedல இருக்கிற high amount of proteins and vitaminsனால it acts as a natural coolant and நம்ம ஐ சுற்றி இருக்கிற டார்க் சர்க்கிள்ஸை ரிமூவ் பண்ணும். castor oilல இருக்கிற ரிசனாலிக் ஆசிட்ல ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம கண்ணை சுற்றி இருக்கிற அலர்ஜிஸ், ரிங்கிள்ஸ் அண்ட் பஃபினஸை ரெடியூஸ் பண்ணும். ஆல்மண்ட் ஆயில் இருக்கிற விட்டமின்ஸ் நம்ம கண்ணை சுற்றி இருக்கிற பிளட் சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அண்ட் நம்ம கண்ணை ரொம்ப மாய்ஸ்சரைசிங்காக வச்சுக்கும். ஆஃப்டர் மசாஜிங் வெயிட் ஃபார் 10 minutes. Take a cotton pad, அதை ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி வச்சுருந்த ஃபெனுக்ரீக் சீட் வாட்டரில் டிக் பண்ணி ஜஸ்ட் வைப் இட் ஆஃப். இந்த ரிமைனிங் வாட்டரை வச்சு உங்கள் ஃபேஸை கூட நீங்கள் கிளென்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Do try this effective remedy and let us know. See you all in the next video. Bye.